Bonjour à tous. Merci de bien vouloir vous asseoir. La réunion va commencer. Merci à tous. Le secrétaire général du groupe ACP, son Excellence El Hadji Mohamed Moumouni, va prononcer son discours d'ouverture de la deuxième réunion des ministres de la Santé. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Thank you very much, Madam Raymond. Honorable Ministers, Your Excellencies, distinguished government representatives, distinguished representatives of the European Commission, ladies and gentlemen, it gives me a great pleasure to welcome you all to ACP House on behalf of the ACP Group to this second meeting of ACP Ministers of Health. The ministerial meeting is a significant occasion as it has once again availed a unique opportunity for ACP Ministers of Health to come together and engage in discussions on critical issues pertaining to the promotion of health for sustainable development in ACP states. Indeed, your participation in this meeting today is a testimony of your commitment to finding solutions to the challenges in the health sector that impede the development agendas of our states. The 7th Summit of ACP Heads of State and Government, held in Malabo, Equatorial Guinea, from the 13th to the 14th of December 2012, under the theme, quote, "The future of the ACP Group in a changing world, challenges and opportunities," unquote, reiterated its support to efforts towards achieving the Millennium Development Goals, MDGs, and post-2015 sustainable development in a manner which will not jeopardize the progress made to achieve the MDGs. The 7th Summit also stated its commitment to continuing and sustaining the relevance and effectiveness of the ACP Group by deepening and enhancing the ACP-EU relationship as a unique North-South development cooperation model, while developing diversified South-South and other partnerships with an aim to eradicate poverty and achieve sustainable development in ACP states. As the international community reflects on the post-2015 United Nations Development Agenda, it is timely that the ACP Group of States also deliberates on the unfinished business in achieving the targets set under the health-related Millennium Development Goals. Health plays a key role in the promotion of human security and development. ACP states, therefore, need to renew their commitments to improved investments in quality health care for all, including the strengthening of the national health systems and a well-facilitated health workforce. It is important to note that investments in basic health services in developing countries is only a fraction of what is needed. The weak health systems compound the challenge to the timely provision of these services to the populations which need them most. It is therefore imperative, regardless of income, for countries to design health systems that are responsive to the needs of their populations and aimed at improving access to services for the poor. The complex nature and processes of the spread and transmission of communicable diseases and epidemics necessitate highly efficient national healthcare systems and effective global partnerships. The Ebola outbreak in the affected countries in West Africa has clearly demonstrated the urgent need to put access to affordable health services for all on top of the development agenda in developing countries.
The provision of these health services should, at a minimum, cover basic, preventive, and primary medical care services, as well as referral services. The shortcomings in the health systems of the Ebola-affected countries remind us that despite the progress observed globally and in several countries of the ACP region, a majority of ACP countries are not on track to meet the 3 health-related Millennium Development Goals, that is MDGs 4, reducing child mortality, MDG 5, improve maternal health, and MDG 6, combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases. Accelerated and focused interventions need to be developed and properly implemented by those countries which are not on track, particularly within the context of the post-2015 development agenda. Such interventions must include the strengthening of human resources for health, as there is a strong relationship between the ratio of health workers to population and the progress toward the Millennium Development Goals. We acknowledge that the science and epidemiology of viruses such as the Ebola virus has advanced, but still, these viruses are able to inflict such suffering in poor nations, which are member states of global health governance institutions such as the WHO. It is therefore prudent for the international community to start asking what went wrong for this dreadful Ebola virus with its known mode of transmission to get out of control. Further, access to affordable quality medicines remains a problem in a large number of ACP countries, and the irregular availability of drugs leads to incomplete treatment and for the vast majority of the population to exorbitant out-of-pocket expenditures. The EU, ACP, WHO renewed partnership in strengthening pharmaceutical systems and improving access to quality medicines in 15 African countries aim to addressing these challenges. Nutrition as well is still a major public health challenge in a large number of ACP countries. As such, there is a need to systematically include nutrition-related indicators in the health sector development cooperation programs. The ACP group of states is committed to strengthening the strategic partnerships with our development partners in order to ensure that health development is appropriately positioned in the post-2015 development agenda. We must continue to strive for access to affordable quality health services for all, as this is fundamental in achieving sustainable development in our states. Honorable Ministers, ladies and gentlemen, in organizing this ministerial meeting, a specific effort was made to allocate 2 days for preparatory technical discussions by health experts from national, regional, and international levels, as well as government policy officials responsible for health matters in ACP states. This was deemed necessary as it would permit our technical experts and officials with their wealth of knowledge and experience to exchange views and reflect on intra-ACP cooperation in the health sector in the context of the post-2015 development agenda. These technical discussions took place with a very specific objective of drawing up a set of conclusions and recommendations to be adopted by this ministerial meeting. I am pleased to report to you, honorable ministers, that our experts and officials have worked in a spirit of intra-ACP solidarity and invested much thought and energy into this task. Their efforts have successfully resulted into the draft Brussels conclusions and recommendations on health in the context of the post-2015 development agenda in ACP states, which I'm glad to say are before you today for your further deliberation and adoption. Honorable Ministers, the challenge before you is to ensure that the draft Brussels conclusions and recommendations on health in the context of the post-2015 development agenda in ACP states clearly reflect the commitment
of ACP member states to the promotion and development of the health sector in ACP states. The enrichment you will provide to this document will enhance the major objective of this ministerial meeting, which is to reaffirm the intra-ACP cooperation at political level in the health areas of concern at national and regional levels in ACP states. We are therefore encouraged by these technical and political discussions on the promotion and development of the health sector in ACP states, and we look forward to your guidance and support to ensure that the conclusions and recommendations of the ministerial meeting result in implementable and measurable initiatives in priority areas of the health sector in ACP states. We would also wish to call on you, honorable ministers, to explore the modalities whereby health activities can be mainstreamed at the national and regional levels into all aspects of development cooperation and support programs. As I conclude my tenure as Secretary General of the ACP Group of States, indeed I have just 2 days to go, I take it as a memorable event to participate in your deliberations at this second meeting of ACP Ministers of Health, particularly in the year when the international community will decide on the post-2015 development framework, as well as decide on the post-Ebola reconstruction of the most affected countries in West Africa. Honorable Ministers, let me therefore wish you fruitful deliberations and very successful outcomes. I am sure the insights and guidance you will provide today will reinforce our development efforts and cooperation in the promotion of the health sector in ACP states. I thank you for your kind attention. There's a bit on the organization of your meeting. Honorable Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, please allow me to make the following proposition with regard to the organization of your meeting. This thematic ministerial meeting on health falls under the work program of the Subcommittee on Sustainable Development of the ACP Committee of Ambassadors, whose chairmanship is currently being held by the Republic of Gabon. It is therefore the Secretariat's proposition that the proceedings of this meeting be chaired by the Honorable Minister of Health from the Republic of Gabon, His Excellency Mr. Jean-Pierre Oyiba. If there is no objection to this proposition, I wish to submit that the Honorable Oyiba be elected by acclamation to chair this ministerial meeting. I thank you for your cooperation. I therefore have the pleasure to invite the Minister of Health of Gabon, Honorable Oyiba, to proceed to the high table and to the chairing of your deliberations. Honorable Minister. Excellence Aladji Mohamed Mamouni, secrétaire général du groupe des États ACP, Mesdames, Messieurs les ministres,
Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de la confiance que vous venez de témoigner en désignant mon pays pour présider cette importante réunion des ministres ACP de la santé. J'espère que nos délibérations permettront de renforcer davantage la solidarité et l'unité intra-ACP qui constitue le fondement de notre groupe et qu'elles mettront en exergue notre volonté permanente d'identifier les politiques et stratégies de développement propres à assurer le bien-être de l'ensemble de nos populations. Comme vous le savez, l'un des objectifs de la présente réunion est de renforcer la coopération intra-ACP au niveau politique et en vue d'appuyer les interventions nationales et régionales menées dans le secteur clé de la santé, comme vecteur du développement durable des États et régions ACP, notamment dans le contexte du programme de développement pour l'après 2015. À cet égard, je voudrais remercier et féliciter les hauts fonctionnaires chargés des questions relatives à la santé pour le travail qu'ils ont accompli ces 2 derniers jours en vue de préparer cette réunion. Après ces quelques remarques introductives, je voudrais vous proposer que nous passions à l'examen de notre ordre du jour. Je voudrais donc vous soumettre pour adoption le projet d'ordre du jour de la 2e réunion des ministres des ACP et de la Santé, qui est présenté dans le document qui vous est remis. Avez-vous des observations concernant cet ordre du jour? À titre de rappel, nous sommes donc au point 3, adoption du projet d'ordre du jour. Le point 4, appui aux mesures de prévention et de contrôle des épidémies des maladies virales telles que la maladie à virus Ebola dans les États ACP, OMS, Commission européenne, MSF, FICR, Banque mondiale et H-Pharma, Pharmaceuticals. Point 5, la table ronde sur les défis et les stratégies liées au positionnement de la santé dans les États ACP au titre du programme de développement pour l'après 2015, en présence des personnalités invitées, notamment la Commission européenne. Le point 6, présentation et examen des conclusions et recommandations de Bruxelles sur la santé dans les États au titre du programme de développement de l'après 2015, ACP. Point 7, approbation et adoption du projet de conclusion et recommandations de Bruxelles sur la santé dans les États ACP au titre du programme de développement pour l'après 2015. Point 8, communiqué de la 2e réunion des ministres ACP de la santé. Le point 9, séance de clôture. Je voudrais donc à nouveau vous soumettre pour adoption le projet d'ordre du jour. Le Congo. Merci, Monsieur le Président. Juste une petite observation au point 7. Ça concerne la version française. Il est écrit approbation et adoption du projet. Je crois que les 2 termes sont synonymes. Et il vaudrait mieux remplacer approbation par examen. Examen et adoption du projet de conclusion. Et non approbation et adoption, c'est la même chose. Merci, Monsieur le Président. Ok, je vous remercie. Comme il n'y a plus d'observation,
L'ordre du jour est donc adopté. Parce que derrière, il y a une observation. Samoa, allez-y s'il vous plaît. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, as a matter of curiosity, I'm looking through the agenda for today, and it seems that there is an absence of what I expected to see. In that in the final provision of the first meeting, it is stipulated that we will hear a report by the Ambassadors Committee on the progress made on the implementation of the last declaration. Not only that, I noted also in the same provision that a work group of ministers from the 6 regions of the ACP was appointed to follow up the progress and the implementation of the declarations of the last meeting. Also, I noted that in the provision 33, there was also a resolution to hold ministers' meetings every 2 years. I note that this is the 8th year since the last meeting. So as a matter of curiosity, have these reports been furnished, and to who? Should it not come to this meeting? It's just a matter of curiosity, Mr. Honorable Chairman. Thank you. Merci. Je voudrais à cet effet donner la parole au secrétaire ACP. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre aux questions de clarification posées par l'honorable ministre de Samoa. En ce qui concerne sa préoccupation relative à la constitution d'un groupe de travail qui devait être mis en place après la première réunion des ministres de la Santé, donc ce groupe n'a jamais été constitué, donc c'est ainsi qu'il n'a jamais pu remplir les fonctions qui lui avaient été allouées. Ensuite, en ce qui concerne le rapport, les hauts fonctionnaires, lors de leur réunion les lundis et mardis qui ont précédé cette réunion, ont pu se pencher sur une évaluation qui avait été effectuée par un évaluateur externe. Donc les hauts fonctionnaires ont pu discuter longuement des conclusions de ce rapport d'évaluation. Et pour finir, c'est vrai que la première réunion des ministres avait proposé qu'il y ait des réunions organisées tous les 2 ans, mais il y a des contingences internes au secrétariat ACP qui ont empêché que ces réunions-là aient lieu dans le timing, pour parler en bon français, souhaité. Donc cette réunion des hauts fonctionnaires, la réunion des hauts fonctionnaires d'hier a encore émis le souhait qu'il y ait une synchronisation et que les réunions des ministres de la Santé se fassent un peu plus souvent, et on espère qu'à l'avenir, cet engagement sera maintenu et sera honoré. Voilà les réponses que je pourrais donner pour l'instant aux préoccupations de l'honorable ministre de Samoa. J'espère qu'il en est satisfait. Thank you, Mr. Chairman. Yes, and will be implemented. Thank you. Merci, Excellence. Ben, pour l'instant, nous sommes donc
suite à vos remarques, nous allons continuer l'adoption de l'ordre du jour et nous allons examiner après les documents relatifs à ces conclusions. Si vous voulez, donc, nous continuons par l'ordre du jour qui nous est soumis ici. Y a-t-il une autre observation éventuelle? Il n'y en a pas, donc nous passons tout de suite au point 4 de l'ordre du jour. Alors ce point concerne l'appui aux mesures de prévention et de contrôle des épidémies, des maladies virales telles que la maladie à virus Ebola dans les États ACP. Nous aurons l'OMS, Médecins sans frontières, Commission européenne, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge et la Banque mondiale. Sur ce point, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous des invités possédant une grande expérience en la matière, surtout en matière d'intervention axée sur le développement sanitaire dans les pays en développement. Nous exposerons tout d'abord les points de vue concernant l'appui aux mesures de prévention et de contrôle des épidémies à des maladies virales, telles que la maladie à virus Ebola dans les États ACP. Ensuite, ils nous feront part de réactions, nous ferons part de nos réactions à ces exposés sur le point 5 lors de notre table ronde consacrée aux défis et stratégies liées au positionnement de la santé dans les États ACP au titre du programme de développement pour l'après-2015. Mesdames et messieurs les ministres, l'épidémie à virus Ebola, qui s'est récemment déclarée en Afrique de l'Ouest, après s'être déclarée, pour rappel, en Afrique centrale, particulièrement au Congo, Brazzaville, en République démocratique du Congo et au Gabon, quelques années avant, a clairement démontré le bien fondé de la déclaration du docteur Margaret Cham, directrice générale de l'OMS, selon laquelle, je cite, « Les risques liés à la négligence de soins de santé dans les pays en développement ont une dimension mondiale. Car lorsqu'un virus mortel et redouté frappe les déshérités et échappe à tout contrôle, c'est le monde entier qui est en danger. » Sur ces mots, je souhaite à notre premier orateur, Dr Stéphane Van Damme, responsable de la santé publique au bureau de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la bienvenue à la présente réunion. Docteur, vous disposez d'un temps de parole de 10 minutes pour votre intervention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorable Ministers, Excellencies, Ambassadors, dear colleagues, thank you for inviting the World Health Organization to this very important meeting and to speak about our collective work in the fight against the Ebola epidemic. As stated by my Director General, Dr. Chan, at the Executive Board Extraordinary Session on Ebola crisis last January 2015, the outbreak of the Ebola virus disease in parts of West Africa is the largest, longest, most severe and most complex in the nearly 4-decade history of this disease. What began as a health crisis in West Africa quickly escalated into a humanitarian, social, economic and security crisis. Schools, markets, businesses, airline and shipping routes, as well as borders, closed. Health systems, already weakened during years of civil war and unrest, collapsed under the weight of this disease. The number of infected doctors, nurses, and other healthcare staff at nearly 850 with 500 deaths was unprecedented for Ebola, as is the fact that these infections are still occurring in February 2015. This is more than a year into the outbreak. As of the
18 February, we have registered more than 23,000 cases of infection and more than 9,300 deaths in the 3 most affected countries. Globally, cases are clearly declining in all 3 countries. However, there is no room for complacency until Ebola is totally eliminated. We have seen during the first week of February, and for the first time this year, an increase in the weekly incidence rate of cases in all 3 countries. Getting to zero cases of Ebola in the 3 remaining countries is our collective goal. This can be done, but it's not going to be easy. Last September, the UN Secretary General, in collaboration with WHO, established the UN Mission for Emergency Ebola Response. Many UN agencies provided under this UNMEER umbrella the much needed technical and logistical support to the 3 countries. Quoting Dr. Chan, the outbreak elicited an extraordinary outpouring of assistance from many, including the European Union, the United States, UK, France, Cuba, and China, the African Union, and ECOWAS, and many other countries and partners too numerous to mention. It also highlights the unprecedented extraordinary leaderships and efforts of government in the affected countries. All this was done in a spirit of global solidarity with the people of Guinea, Liberia, and Sierra Leone and their governments. Countless agencies, non-governmental organizations like MSF, Save the Children, doctors and nurses, and volunteers courageously risk their lives to help patients survive. Development partners, including many African countries, provided funds, equipment, mobile laboratories, and training. Foreign military personnel provided logistical support and constructed new treatment facilities. Working with partners, WHO helped establish 27 laboratories, oversaw the construction and operation of many Ebola treatment centers, and coordinated the deployment of nearly 60 foreign medical teams provided by 40 organizations. WHO currently has a field presence in all Guinea 34 prefectures, all of Liberia's 15 counties, and all of Sierra Leone's 14 districts. Nearly 700 WHO deployed staff are in the 3 countries right now. 2 days ago, here I focused my presentation at the Senior Health Official meeting on the aspect of preparedness measures. The introduction of a case into unaffected countries remains a risk for as long as cases are reported in any country. With adequate levels of preparation, however, such introductions of the disease can be contained with a rapid and adequate response. WHO preparedness activities aim to ensure all countries are ready to effectively and safely detect, investigate, and report potential Ebola virus disease cases, and to mount an effective response. WHO provides this support through country visits by preparedness support teams, direct technical assistance to countries, and the provision of technical guidance and tools. The agreed Ebola preparedness efforts follow the capacity building recommendation of the International Health Regulation and are supported as well by the UN Mission for Emergency Ebola Response, whose 5 strategic pillars are to stop the outbreak, treat infected patients, ensure essential services, preserve stability, and prevent further outbreaks. Within the framework of preparedness, the initial focus of support by WHO and partners has been first on highest priority countries, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, and Senegal, followed by high priority countries, Benin, Cameroon, Central African Republic,
Democratic Republic of Congo, Gambia, Ghana, Mauritania, Nigeria, South Sudan, Niger, Togo, Burkina Faso, and Ethiopia. Assessments have been completed in the 14 priority countries in Africa. In all cases, it was noted that these countries required substantial support to reach adequate levels of preparedness in many, if not all, of the 11 component measures for preparedness. In 71 other countries around the world, support to improve preparedness levels has been provided as well. More than 100 countries in 6 regions of WHO have invested heavily in preparedness measures, often with support from other countries and many experts from the organization. One word also on research and development in this context of Ebola crisis. Researchers, the pharmaceutical industry, and regulatory authorities joined force to fast-track the development of Ebola vaccine, therapies, and point-of-care diagnostic tests. Since August, when the Ebola outbreak was declared a global public health emergency, WHO has convened a series of consultation and high-level meetings with key experts and stakeholders involved in the research, development, regulation, and funding of potential medical solutions for Ebola. Based on concerted expert advice, the best evidence available, and ethical oversight, WHO has prioritized a number of products for further investigation through human testing. These products now include 3 lead candidate vaccines, a short list of antivirals and experimental drugs, and convalescent whole blood and plasma. In addition, WHO is working on a number of emergency procedures with countries and other partners for assessment and fast-track development of adapted diagnostics, as well as joint reviews of vaccine clinical trial protocols to expedite study approvals and potential larger-scale introduction. At the last Executive Board extraordinary session on Ebola crisis in January, my Director General said that the Ebola outbreak points to the need for urgent change in 3 main areas: to rebuild and strengthen national and international emergency preparedness and response, to address the way new medical products are brought to market, and to strengthen the way WHO operates during emergencies. On that occasion, the board expressed its unwavering commitment to contain the Ebola outbreak and to remain engaged in promoting urgent actions to accelerate prevention, detection, control, and treatment until we reach 0 cases of Ebola. To contribute to building resilient health systems in the affected countries and other highly at-risk countries, and to provide support for people who have survived Ebola and their families, not the least for children orphaned by the disease, including psychosocial support. The board made several recommendations to member states, which I presented 2 days ago here at your senior health official meeting, but also concluded with the unanimous adoption of a comprehensive resolution that clearly expressed the confidence of our member states in reaffirming the central and specialized role played by WHO in emergency preparedness and response. To conclude, I would like to refer to the speech given by the newly appointed WHO Regional Director for the African region, Dr. Moeti. At the Executive Board in January, she pledged to accord the highest priority to the Ebola virus disease outbreak in West Africa right from the onset of her term of office. She will work with WHO colleagues and partners to help the affected countries halt the spread of the disease and reach 0 case, while starting on the recovery agenda, including the building of resilient health systems able to withstand similar shocks in the future. The new regional director noted that the outbreak, with its devastating impacts on health, families, livelihoods, and security in the worst affected countries, had been a tragic reminder of the importance of investing in good quality,
fair health services that reach all citizens in countries, and of building up preparedness and capacity to contain infectious disease. Thank you. Merci, Dr Van Damme, pour votre exposé. J'invite maintenant Dr De Brouwer de la Commission européenne à faire son intervention. Vous disposez pour cela également de 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, vos Excellences, chers collègues, le représentant de l'OMS a décrit de façon éloquente l'ampleur de la crise à laquelle nous sommes confrontés. C'est une crise humaine, c'est une crise qui affecte les systèmes de santé publique, c'est un enjeu national pour les gouvernements des pays les plus directement affectés et de ceux qui, de par leur voisinage, sont menacés. C'est un défi régional, c'est un défi continental, mais c'est aussi un défi global. Cela a été rappelé, c'est la première fois qu'une mission a été mise sur pied par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire face à un péril de santé publique. Des leçons devront être tirées. Et de ce point de vue, votre Assemblée a, à notre estime, approuvé aujourd'hui un ordre du jour important qui vous fera discuter des conséquences et de la manière dont il a été répondu à cette crise dans le cadre d'une réflexion globale sur la problématique de la santé et sur la problématique de la santé dans une perspective de développement. Il faudra donc tirer des leçons, mais le moment n'est pas encore venu parce que nous sommes toujours au cœur de la bataille. Elle n'est pas gagnée et elle ne sera pas gagnée jusqu'à ce que le dernier cas ait été traité, réglé, et que pendant 21 jours, aucun nouveau cas ne sera observé dans aucun pays affecté de la région. Tant que cet objectif ne sera pas atteint, la bataille devra être poursuivie sur tous les fronts, avec des stratégies adaptées, et il ne sera question pour personne de baisser la garde. The European Union has been active in the response to the Ebola emergency from the start. It has mobilized all available political, financial and scientific resources to help contain, control, treat and ultimately defeat Ebola. On the 24th of October 2014, the European Council, the meeting of heads of states and government, appointed Christos Stylianides, EU Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management, as EU Ebola Coordinator. In November 2014, Mr. Stylianides traveled to the 3 most affected countries and presented his first report to the European Council in December 2014. Mr. Stylianides and his services has kept close contact with the ACP group. He participated into a breakfast with ACP minister. He delegated me to represent him at the ACP EU Parliamentary Assembly in Strasbourg, which debated the Ebola outbreak and its consequences. And colleagues of mine have attended a workshop on Ebola organized in the framework of your organization. So we stay in close touch with your organization, also in view, together with Madame Raymond, of the preparation of the high-level conference on Ebola, which is convened next Tuesday in Brussels, but I will come back on this conference in the conclusion of my short presentation.
The EU total financial contribution to the fight against the epidemic is for the time being over 1.2 billion euro. This includes funding from the Member States and the European Commission. The Commission itself has allocated more than 400 million euro to fight the disease, covering emergency measures as well as longer-term support. Concerning emergency measures, since March 2014, the European Commission has allocated more than 65 million euro in humanitarian funding to address the most urgent needs. These funds are channeled to humanitarian organization partners, NGOs, UN agencies, and the Red Cross system. The EU emergency aid contributes to epidemic surveillance, diagnostics, treatment, and medical supplies, deployment of doctors and nurses, and training of health workers, raising awareness among the population and promotion of safe burials. In December 2014, EU Commissioner for International Cooperation and Development, Commissioner Neven Mimica, followed up Mr. Stylianides with a visit to Guinea-Conakry and reaffirmed the EU's medium and long-term support to affected and at-risk countries. In addition to the existing EU and bilateral development partnership, the Commission is providing over 210 million euro in development and early recovery assistance. These funds are being delivered throughout 2015 to reinforce the capacity of governments to deliver vital public services, notably healthcare, and maintain macroeconomic stability. The funds are also used to strengthen food security and improve water sanitation. Mobile laboratories for the detection of the virus and training of health workers are also financed through the development assistance. Furthermore, the EU supports the African Union's medical mission in West Africa. To reduce the risk of further spread of Ebola, EU funding has also been allocated to countries neighboring the affected region, where the EU supports early detection and awareness building. With regard to medical research, to address the urgent needs for research into new treatments, the EU has been stepping up its efforts to look for new effective vaccines and medications. The European Commission, together with the European pharmaceutical industry, is funding 8 research projects aiming to develop vaccines and rapid diagnostics tests, which are key to overcoming the current Ebola crisis. These projects are run under the new Ebola Plus program of the Innovative Medicines Initiative, IMI, and is funded for a total of 215 million, half coming from the Horizon 2020 research program of the community, and half of it coming from the private sector. This comes on the top of previously mobilized 25 million euro from the same Horizon 2020 program that will fund 5 projects ranging from large-scale clinical trials to tests of existing and new Ebola compound treatments. The EU is also helping to fight infectious diseases in sub-Saharan Africa, including Ebola, within the European and developing countries clinical trials partnership program. This partnership will work with a budget of 2 billion euro over the next 10 years, with nearly 700 million coming from Horizon 2020 and a 1.5 billion contribution from EU countries. As part of its coordinated response, the EU has also provided emergency supplies and sent experts to the affected countries. The European Union Civil Protection Mechanism facilitates the delivery of material support from the Member States directly through the emergency response and coordination centers to the beneficiary countries and partners. The EU has so far received transport co-financing requests from the Member States for more than 13 million euro. EU Member States have provided mobile laboratories, treatment centers, ambulances and field hospitals.
The EU has also organized logistical support, including multiple airlifting operations, and supported the deployment of Navy ships to transport emergency supplies provided by the member states, such as food aid, medical kits, clean blankets, and chlorine for sanitations. EU humanitarian experts, including specialists in hazardous disease, have been deployed to the 3 most affected countries. International health worker operations directly on the ground are the backbone of the response to the Ebola epidemic, it has been said, and it should be stressed. To support the mobilization and ensure the safety of international aid workers, the EU has established, after a quite efficient advocacy amongst others from MSF, a medical evacuation system. Member states are making capacity available for this. The Medevac system ensures evacuation to an equipped hospital in Europe for international health workers and other EU nationals diagnosed with the virus. Evacuation requests are channeled via the WHO. From the onset of the crisis, the EU has been in constant contact with the United Nations, relief agencies on the ground, the government in the region, as well as with regional organizations. I mentioned the ACP Secretariat earlier, but also African Union and ECOWAS. The appointment by the European Council of an EU Ebola coordinator has indeed facilitating this relationship between EU institutions, member states, and the coordination between them with each other and with each international partner. To this end, an EU Ebola task force has been set up, bringing together the Member States, Commission services, the European External Action Service, and representatives of the UN, the Red Cross, and NGO. The task force, which meets at this very moment in our premises, meets 3 times a week in the Commission Emergency Response Centre, which serves as a platform for coordination of the European response. Now, as I said, the European Union and key partners are organizing a high-level conference on Ebola on March the 3rd, Tuesday next week, in Brussels to take stock of the current fight against Ebola, coordinate further action for the total eradication of the disease, and discuss the recovery process in most affected countries. Most of the countries present in this room has been invited, and we expect to see many of you in the Egmont Palace on Tuesday next week. The event will be co-chaired by the EU, together with Guinea, Sierra Leone, and Liberia, the United Nations, the African Union, and the Economic Community of West African States, ECOWAS. More than 80 delegations have been invited, including, indeed, ministers from all West African countries and EU member states, other countries that are contributing to the fight against Ebola, and other important partners such as UN agencies, the IMF, the World Bank, and other international organizations, NGOs, MSF in particular, the private sector, and research industries. The European Union will be represented by the Vice President and High Representative Federica Mogherini, the EU Ebola Coordinator, and the Commissioners competent for humanitarian aid, for development, Neven Mimica, and Health and Food Safety, Commissioner Andriukaitis. This conference will have a double objective and will aim at, on one end, take stock of the current response to Ebola, identify short-term actions still necessary to remedy the immediate consequence of the epidemic and prevent the spread of the virus. But the high-level conference will also address the preparation for Ebola recovery alongside the ongoing emergency response. On the basis of the early results of the ongoing post-disaster needs assessment, Ebola response assessment, the conference will give further impetus and direction to this process, looking at the longer-term social and economic reconstruction and related challenge. Ceci sera une nouvelle étape sur un chemin encore très long, chemin qui passera, nous l'espérons, par l'éradication la plus rapide du virus, mais qui confrontera les pays concernés, la région et tout le sous-continent à un nouveau défi en matière de développement pendant les 10 années à venir. Je vous remercie pour votre attention. De Brouwer pour cette communication. Je vais maintenant passer la parole à M. Christopher Stokes, directeur général de Médecins sans frontières. Vous disposez également de 10 minutes. Merci. Merci beaucoup.
Tout d'abord, pour préciser, malheureusement, Monsieur Christopher Stokes, mon directeur général, n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui et donc je le remplace. Je suis le directeur des opérations pour Médecins sans frontières et en charge de la réponse Ebola depuis le 1er août 2014. Tout d'abord, merci de cette invitation et de nous donner l'opportunité, MSF, de pouvoir vous adresser les différents problèmes et adresser ces problèmes au pays de l'ACP, particulièrement concernant l'épidémie d'Ebola. Tout d'abord, je vais essayer de ne pas répéter ce qui vient d'être dit, mais tout d'abord pour souligner effectivement que même si il y a eu une forte diminution depuis plusieurs semaines du nombre de cas d'Ebola, c'est clairement pas du tout fini et les challenges qui sont devant nous restent énormes. Et avant même de pouvoir parler qu'il y ait 0 cas de personnes contaminées pendant plus de 21 jours, il va falloir aussi qu'il y ait un contrôle véritable de l'épidémie. Et ça, nous en sommes encore très loin dans certaines parties de la sous-région. Juste pour illustrer, je prenais des chiffres avant de venir ici, c'est nous avons encore pour Médecins sans frontières des centres qui reçoivent des personnes contaminées qui ne sont pas sur les listes de contacts. Par exemple, un centre, on n'était même pas à 15% de personnes qui étaient sur des listes de contacts. Ce qui signifie effectivement qu'il y a toujours énormément de personnes qui viennent dans nos centres, qui sont des chaînes actives de contamination. Et même si parfois les systèmes sont en place, ces systèmes ne sont pas suffisamment performants pour vraiment surveiller les bonnes personnes. Donc là, il reste énormément à faire. Et tant que nous n'aurons pas réussi à avoir un système de qualité sur les 3 pays, ça restera un problème très important. Il y a également aussi un autre challenge qui est une caractéristique depuis le début aussi de cette épidémie, c'est le fait qu'elle se trouve concentrée principalement sur 3 pays, à la frontière où énormément de populations bougent sur cette frontière, et donc le système de surveillance doit aussi être coordonné. C'est-à-dire qu'il faut que les listes de contacts soient aussi bien partagées entre les différents pays pour qu'on soit certain de pouvoir avoir toutes les personnes sur ces listes. Donc voilà, je pense que ça reste vraiment une des priorités numéro 1 actuelle. Une deuxième, et qui est illustrée un peu par les derniers incidents qu'on a eus dernièrement, c'est la mobilisation sociale. Je me permettrai ici de côté, dans une interview, la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, qui disait à la question d'un journaliste quelles sont les leçons apprises si elle devait refaire quelque chose de manière différente. Et la première chose qu'elle disait, c'est qu'elle aurait vraiment voulu encore plus impliquer les communautés. C'est à chaque fois, pour MSF aussi, dans les leçons apprises des différentes épidémies qu'il y a eu au Congo, en Ouganda, au Gabon, ça a été à chaque fois la première chose, c'est il faut absolument mettre la priorité sur l'implication des communautés. Et permettez-moi d'insister que ce n'est pas juste passer des messages, c'est vraiment aussi, et on le voit particulièrement par exemple en Guinée, c'est vraiment l'adaptation de ces messages à la communauté qu'on adresse, qui peut parfois changer de village en village. Donc ça veut dire l'adaptation de ces messages, écouter comment les personnes comprennent la maladie, et une fois qu'on a compris comment est-ce qu'ils perçoivent cette maladie, réadapter les messages pour qu'ils soient pleinement impliqués dans son contrôle. Et tant qu'on n'arrive pas à ça, on n'arrive pas à un contrôle complet. C'est vraiment essentiel l'implication des communautés. Et ça reste un challenge très important toujours aujourd'hui. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits, ça c'est sûr, mais ça reste un challenge très important. Maintenant sur un autre aspect, c'est effectivement le contrôle même de l'épidémie. Et là, effectivement, c'est déjà tôt pour pouvoir tirer les leçons, mais permettez-moi quand même de pouvoir souligner le fait qu'il y a eu quand même, au départ de cette épidémie, énormément, et c'est compréhensible, mais de résistance, parfois de la reconnaissance de cette épidémie. Et pour lutter contre un virus, le virus
n'aime pas la politique. Donc, on peut comprendre les raisons, mais la transparence et la conscience pleine et entière de l'importance quand il y a une épidémie qui se déclare est essentielle. Et pour nous, MSF, ça a été très difficile, surtout au début de cette épidémie, de mobiliser. Nous avons eu beaucoup d'obstacles pour pouvoir mobiliser les différentes entités et que tout le monde ait conscience. Et je pense que ça, c'est important de retourner dessus, pas du tout pour pointer du doigt des coupables, c'est pas ça l'exercice, clairement, mais c'est vraiment pour qu'il y ait une conscience que là, on entre dans une dynamique différente qui vraiment nécessite qu'il y ait une concentration pleine et entière sur le contrôle d'une épidémie, dans le cas d'Ebola qui a été particulièrement violente et très difficile. Donc ça, je pense que c'est clairement aussi un élément essentiel. Et on voit là qu'il manque toujours une capacité de réponse à l'urgence, c'est-à-dire que les systèmes en place qui sont là pour effectivement plus, le développement, les systèmes à long terme, ont du mal à s'adapter quand il s'agit de changer parfois de manière de quelques jours, de pouvoir changer et s'adapter pour pouvoir intervenir en urgence. Donc là, il y a également beaucoup à faire, je pense, sur cette capacité de pouvoir répondre à l'urgence et d'avoir une capacité de mobiliser les ressources convenablement. Un autre aspect qui reste aussi, et on le voit particulièrement pour l'instant au Libéria, qui heureusement connaît clairement une très forte réduction de cas maintenant, et maintenant il y a une certaine concentration aussi forcément sur le relance du système de santé. Donc ce système de santé n'a pas été détruit mais paralysé, et il doit, maintenant on voit clairement qu'il y a énormément de travail à faire avec le personnel de santé pour leur donner un appui psychologique. Le personnel a été traumatisé par l'épidémie, ça a été terrible, ils ont été ciblés eux-mêmes très très fort, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes et qui ont été contaminées. Et il y a un support qui est vraiment nécessaire sur ce personnel de santé pour qu'il ait de nouveau confiance pour pouvoir relancer les soins de santé. Il faut également augmenter le nombre de formations sur comment se protéger et également avoir du matériel disponible dans tous les centres de santé. Ce sont des choses de base, mais qui restent quand même des manquements assez importants dans beaucoup de centres de santé, dans beaucoup d'hôpitaux. Donc voilà un autre point, mais qui sera plutôt pour après cette épidémie et qui clairement MSF supporterait vraiment cette initiative, c'est le besoin d'avoir aussi une capacité de laboratoire pour les fièvres hémorragiques dans la région. Il manque clairement, et également pour les chercheurs de la région, ce serait vraiment quelque chose d'extrêmement nécessaire d'avoir un laboratoire capable d'étudier les fièvres hémorragiques et de pouvoir donner aux chercheurs cette capacité et les moyens nécessaires pour pouvoir mieux connaître ces maladies. C'est vraiment un élément essentiel. Donc voilà, et effectivement sans doute aussi une initiative qui devrait être liée à ça, c'est une banque d'échantillons de virus de fièvre hémorragique qui devrait être mise dans la région. Donc voilà, en conclusion, il y a une chose pour prendre une chose de positive de cette crise terrible d'Ebola, c'est qu'elle a permis effectivement de révéler des faiblesses importantes et de les voir de façon très, très forte. Donc ça nous permet d'avoir une liste des priorités à faire. Et le challenge est clairement immense, mais il n'est pas impossible. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Brice de Leveigne, de Médecins sans frontières. Maintenant, au tour de M. Robert Kaufmann, de la Croix-Rouge, de présenter son exposé. 10 minutes. Le précédent orateur a été très efficace en respectant l'heure. Monsieur Kaufmann. Thank you very much, Honorable Chair, Your Excellencies, Madam President, Mr. Secretary General, Madam Undersecretary General,
distinguished colleagues, I want to thank you very much for the opportunity for the Red Cross to share some of our experience and lessons over the past months in responding to Ebola and continuing our work with communities. And I look forward to your input and response to help inform and further improve our strategies and action going forward. If you'll bear with me, I brought a few slides that I'd like to share with you. Some of you may know, others may not, that the Red Cross has thousands of staff and volunteers working on the front lines of Ebola throughout the affected region. You may have seen the news stories that on the 8th of February this year, 2 of our volunteers were beaten terribly while providing a safe and dignified burial in the community. These incidences are all too frequent. In some locations, we are suffering more than 10 attacks per month against our volunteers, ranging from verbal to physical assaults. Given the nature of the disease and our work, this does not surprise us. Far too many people come to visit the Red Cross and experience the worst result, of no fault of our own, but because of the devastating effect of the disease and other deficiencies within individual health profiles. Many of the people are dying. And when they die, their bodies are also not returned in the way that communities and families would prefer. For this reason, there has been a risk and an erosion of trust, and this trust must be rebuilt. Anything that hinders the ability of the Red Cross to provide safe and dignified burials puts at risk the effort to reach 0 cases and recover from Ebola. The men and women working on the front lines are there to protect their families, their friends, their communities, and to protect us. We want to pay tribute to the volunteers, the humanitarian and emergency personnel, the healthcare workers from the ministries, and many others who have been at the forefront, putting their lives at risk to save the lives of others. Their dedication and courage continue to inspire us. You probably know that the Red Cross has been responding in communities and at scale. We have provided services to over 39 million people through 6 different emergency appeals. Right now, our appeals for approximately 115 million CHF are only 74% covered. But I want to take one additional moment to honor and acknowledge many of the African national societies who had experience in Ebola, as they were among our very first supporters and responders, sharing their experience dealing with previous outbreaks to build the capacity of Red Cross societies in Liberia, Guinea, and Sierra Leone. Just as my colleague from WHO mentioned, the Red Cross also is working from the 5 main pillars. And in fact, we are active in each of these pillars: social mobilization, beneficiary communication, safe and dignified burials, contact tracing, psychosocial support, and clinical case management. But I want to spend a few minutes talking a little bit more about safe and dignified burials, as this is perhaps some of the work we are most well known for and which is absolutely essential to getting to 0 cases. Why are we doing this work? It is not because we have always believed that we had some unique expertise in safe and dignified burials. We did not ask to be the lead agency on safe and dignified burials. Yet today,
we are handling the vast majority. In many places, over 90% of all the safe and dignified burials are supported by the Red Cross. We are doing this because those who are dying or in need of help are our families. They are our friends. They are our neighbors. The communities in which people are dying are our home. The Red Cross was in these places before the outbreak, dealing with all sorts of health, social, and environmental challenges. We will be here throughout the outbreak, and we will be there after it ends, dealing with whatever the implications and consequences are of our action, whether or not we have born and built more resilient health systems or otherwise. We are not going anywhere. We stand with you, ministers of health, and alongside communities. As the response endures and our attention eventually turns to recovery, Red Cross staff and volunteers will continue to stand with you. And I ask the honorable ministers that you consider how best to leverage these networks and the extraordinary commitment of Red Cross staff and volunteers. Together, we can extend the public health system. I want to spend one other element talking about something that Bryce mentioned around social mobilization. And just a point about being context specific. As similar as the challenges are in the epicenter of the outbreak, there are also enormous differences. The Red Cross societies have tried to adapt their communication and social mobilization strategies to be responsive to these differences. One of the interesting pieces of information is that a recent study showed that among the most trusted forms of media in Sierra Leone is the radio. As a result, we are now doing daily radio broadcasts in Sierra Leone, and we have begun call-in shows in Liberia and Guinea. This is made possible by offices of national security and ministries of health and information and communication services. Another element of our communication is SMS emergency messaging. We have delivered millions of emergency messages in Sierra Leone. But what is frustrating us is this is only the second location in the world, the other being Haiti, where the Red Cross has been able to use life-saving SMS messages to reach millions of people. It is through the support of the Ministry of Health and Airtel, the telecommunications company, that has made it possible. And we are asking for your help to work with telecommunications companies and others to make emergency life-saving SMS messaging possible in Liberia and Guinea as well. The key takeaways, one more slide please, the one before that. The key takeaways are that while concerns and resistance from communities is on the rise, we have to do all we can, and we need your help to stop this resistance and the attacks. We must build trust. The Red Cross is working with community leaders in all three countries, striving to raise awareness and reduce fear. Your public support can help. To get to zero cases, we must remain vigilant. The geographic spread of the disease poses greater challenges for disease surveillance, with an increased risk that large spikes in caseloads may go unnoticed, or that rapid response capacity will be insufficient to move into new areas. Again, as my colleague from MSF mentioned, in some cases, nearly half or more of cases are not coming from our contact lists. This means we do not know where the disease is or where it will come up next. To stop Ebola, we must have the trust of the community in order to avoid unreported cases. And we must be flexible and relentless in our response to localized outbreaks. The epidemic started with one case
And we must remind ourselves that it can be reignited with one case. While it appears in total the outbreak is leveling off, we must not misinterpret this as an indication that the outbreak is ending. We must anticipate peaks and valleys as normal in the cycle of an epidemic. With so much cross-border travel between these countries and others, the virus can resurface. We must remain vigilant until the final case is cleared. There is a risk that Ebola can become endemic, a silent disaster, one of the many underfunded, underreported, underaddressed crises that affect ACP countries. We must all do what we can to keep this issue on the top of our agendas and in front of those who can support our efforts. But stopping Ebola is not enough. In fact, we are not motivated by 0 Ebola cases alone. The Red Cross is motivated by 0 cases and by 0 cases of violence, 0 cases of discrimination, and perhaps most importantly, stronger, more resilient health systems. Ebola has decimated already weak systems. It has weakened economies and increased vulnerabilities. People are dying from preventable diseases. Fewer pregnant women are visiting health clinics. Fewer children are being vaccinated. We did not need Ebola to know that health systems were weak. And we do not need to wait for another crisis to build more resilient systems. We must fulfill our promises and invest in healthcare, including training, recognition of the role of volunteers in the public health system, and addressing the root causes of poverty. If we are to produce lasting change, all of these things are possible, and the time is now. Lastly, rebuilding health systems starts with trust, an essentially enabling factor. Trust requires that we listen to the voices, ambitions, and plans of ministers of health and your governments, of communities and volunteers. We must be sincere about our commitment to put local entities in the driver's seat of future planning. We stand alongside you and with communities to respond and to create more resilient health systems. I just put up this last slide to give you a sense and remind you of proportionality. Because after Ebola, there will be many, many health needs. As we move into the next agenda item, and we look at the road to Sendai, to New York, Addis, Paris, and the International Conference of the Red Cross and Red Crescent Societies, we are committed. And our national societies are committed to working with you to build systems that respond to the full range of needs. Thank you, Mr. Chair. Merci, Monsieur Robert Kaufmann. Je vais maintenant céder la parole à Monsieur Christophe Lemierre, spécialiste principal des questions de la santé à la Banque mondiale, pour son exposé. Vous avez 10 minutes également. Merci. Merci, Monsieur le Président, et je vais faire très très court. Honorable Ministers, Excellencies, dear colleagues, first I wanted to thank you a lot for inviting the World Bank Group to this assembly. As the previous speaker said, I wanted also to pay tribute to the thousands of people in the field for their courage, for their dedication. These are really the true heroes in our time. So what the bank is doing or is planning to do for supporting these countries, I would talk briefly about 3 aspects: response, recovery, and resilience. As for response,
So far, the bank has mobilized, actually has allocated $518 million to the 3 affected countries. And we would like to mention that 66% of this amount has been already disbursed. We also are contributing to the preparedness plan defined by the countries, and we will continue to do so for all countries as long as we don't achieve this this step of 0 cases. That's also a very important objective for us, and I think this is something we share with everybody in this room. For recovery, we have also allocated for $450 million so far, mostly for helping businesses to recover from the epidemic. We are fully aware that this is actually a very small amount compared to the needs, which are absolutely huge. We do hope that the coming meetings, the one on March 3rd, also our April meetings in Washington, D.C., would be instrumental for mobilizing additional funding for this recovery effort. And especially on this recovery effort, I would like to submit a very practical suggestion. I think that the Ebola epidemic has been sometimes a sort of wake-up calls for some ministers of finance, given the huge impact of the epidemic on the economic growth. And I know that some countries have already prepared some estimates of the impact of Ebola on economic growth, but I believe that others have not. And maybe it would be useful that each country has some detailed estimates of the actual or potential impact of an Ebola epidemic on economic growth. I do believe that it would be a very powerful advocacy tool, and maybe also it could be coordinated within the ACP group. This is for recovery. Finally, about resilience, again, as the previous speaker said, there will be other epidemics like Ebola. Probably it's coming, probably it's already there, and we don't know. So on that front, we are currently preparing the setup of a pandemic emergency facility, PIF, which will be a combination of insurance products, but also of contingent pledges, so that next time a similar epidemic occurs, we don't waste time for contributing financially to the plans and the efforts carried out by the countries. Thanks a lot. Merci beaucoup. Je vais maintenant céder la parole à Monsieur Michel Van Velde de l'ACP Pharmaceutical pour son exposé. Merci, messieurs, vous avez 10 minutes. Merci. Bien, Vos Excellences, Messieurs les ministres, confrères et toute personne qui s'est dévouée à la lutte contre l'épidémie d'Ebola, mais qui se bat aussi depuis des années contre les autres maladies de l'Afrique. Merci de m'écouter, merci d'être là. En fait, je n'ai pas toute la renommée de mes confrères ici et de ces grandes institutions. Nous faisons de la recherche avec les Américains du National Cancer Institute, NIH et Fort Detrick depuis une quarantaine d'années pour essayer d'inactiver toutes sortes de souches de virus, dont surtout évidemment l'HIV à cette époque-là.
lorsque l'épidémie a éclaté en Afrique de l'Ouest, nous avons su les choses fin février, c'est-à-dire extrêmement tôt. Et nous sommes allés parce que nous avons un réseau d'amis en Afrique, évidemment, et nous sommes donc allés dans la cave du laboratoire pour aller voir ce que nous avions comme produit que l'on pourrait proposer qui ait un petit peu d'effet. Et surtout, nous avons été des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que nous avons téléphoné à tous les professeurs et à tous les labos avec lesquels nous avions travaillé pendant les années pour la mise au point des médicaments anti-sida, suivant les normes GLP, GMP, GCP, c'est-à-dire des normes très strictes en Europe, très difficiles à atteindre, et on avait là des professeurs qui pouvaient relayer une inquiétude plus forte que ce que l'on entendait. Parce que nos réseaux à nous étaient plus inquiets, surtout les réseaux d'ailleurs de la République du Congo, étaient plus inquiets de ce qui arrivait en Afrique de l'Ouest que ne semblaient l'être les autorités. Nous sommes allés voir les ambassadeurs des 3 pays, nous sommes allés voir des confrères, nous avons téléphoné aux professeurs de médecine, nous avons pris toutes sortes d'informations et nous avons tenté de trouver ce qu'on pourrait donner comme produit. Ça a eu comme résultat que les personnes de Fort Detrick qui sont pour partie des militaires, vous devez savoir qu'une partie de la recherche antivirale aux États-Unis est sous le contrôle de l'armée, parce que lorsque l'URSS s'est effondrée, on a découvert des armes chimiques, biologiques de cet ordre, et notamment des virus de type Ebola, qui étaient prêtes à être utilisés, qui avaient été fabriqués par un certain docteur Ustinov, qui en était mort lui-même d'ailleurs. Ce qui fait que on n'avait pas de doute, et on a encore aujourd'hui les murs de ces usines existent encore. Et c'est comme cela que je suis entré en contact avec vos pays à un tel niveau ministériel, parce que nous, ce que nous faisons, c'est de la recherche fondamentale dans un labo P4 dont mon confrère de MSF aimerait avoir sur place. C'est quelque chose de difficile à manipuler. Ce sont des laboratoires qui doivent être avec des normes de pression d'air à l'intérieur, des hautes, enfin c'est extrêmement difficile à mettre au point. Il n'empêche que le développement des pays africains et de votre association ne peuvent accéder à l'indépendance complète que lorsque une recherche et une certaine indépendance de vos services de santé sera acquise. Ça renforcera aussi la confiance de vos peuples et de vos populations dans les services de santé, parce que effectivement, cette fois-ci, on a ressenti qu'il y avait une vraie animosité, une vraie crainte, une résurgence des fantômes de l'Afrique du Sud et de l'apartheid. Et c'était vraiment très difficile à vivre, et aider les gens était devenu brusquement difficile. En République du Congo, Ebola, c'est dans les gènes. Moi, j'ai été travailler à Kikwit, dans la brousse, dans un hôpital, pendant quelque temps. Eh bien, Ebola revient périodiquement. Les villages sont alors isolés, mais la population n'a pas une inquiétude extraordinaire. En Ouganda, c'est la même chose, puisque en Ouganda, on a des virus qui se trouvent dans les anciennes mines d'or, où il faut faire attention, les Marburg. C'est tout près de Francfort, Marburg. C'est pas en Ouganda, mais le virus vient de là. Et les populations ont une certaine autonomie quant à la gestion par rapport à ces fièvres. Ce qu'il faut faire, évidemment, les Médecins sans frontières et certainement toutes les organisations sur place sont attentives à cela, c'est apprendre à faire une quarantaine, par exemple. Parce que, bien sûr, si on met tout le monde en même temps dans le même lieu, ben, on a beaucoup d'Ebola.
il faut pouvoir un petit peu séparer les individus de manière à pouvoir conserver les diagnostics différentiels qui sont pas faciles. Si vous avez 40 de fièvre, c'est peut-être la malaria, c'est peut-être une toxoplasmose, c'est peut-être Ebola, c'est d'ailleurs plus probablement autre chose, si on doit vraiment, au niveau médical, se poser la question. Et donc, c'est pour ça que nous sommes surpris lorsque nous avons un virus Ebola. Pourtant, nous qui sommes médecins et qui commençons à prendre de l'âge, nous avons tous appris que la peste, ça existait en Europe, que la grippe espagnole, ben, ça existait, et ça a fait plus de morts peut-être, et que l'HIV, ben, ça existe toujours, et que nous sommes à nous battre pour essayer d'éradiquer cette maladie encore aujourd'hui. Les derniers projets que nous faisons pour l'instant, c'est ce qu'on appelle de la vaccination thérapeutique, c'est pour débarrasser les malades qui sont pourtant sans virus des quelques cellules qui leur restent, qui sont dormantes et infectantes. Donc c'est un travail qui continue aujourd'hui. Pour Ebola, ça continuera aussi. Il y a eu 355 nouvelles maladies depuis 1940. Donc il est illusoire de penser que nous n'aurons plus d'émergence et de réémergence comme nous avons là. D'autant que ça augmente avec le temps. Et sur les 10 dernières années, nous avons eu 27 nouvelles maladies. Et le chikungunya est en train d'envahir petit à petit des régions où il ne devrait pas être. Nous avons un nouveau virus du Congo, du bassin du Congo africain, en tout cas, qui est en train de débarquer. Ce qui fait que en permanence, il y a une veille sanitaire à avoir. Il faut faire des analyses génétiques de ces virus, les comparer à ce que nous avons dans des bibliothèques. Fort Detrick est très fort pour ça, parce que c'est une énorme bibliothèque de tout ce qui existe comme pathogène, logé avec des codes barres, faciles d'accès, et où un chercheur, mais que ce soit un chercheur du Gabon, du Togo, des îles Samoa, peut aller travailler avec Fort Detrick s'il a son accréditation et voir si cette souche que lui a dans son pays est en corrélation avec la souche locale dans un labo équipé pour ça. Ce qui fait que ça a un intérêt, par exemple, ici, donc, nous avons téléphoné au NCI, au National Cancer Institute des États-Unis, en mars, et donc, si je le désire, si j'avais une souche à tester, je peux aller maintenant, en mars 2015, il y a une place dans le labo, si je veux venir avec des échantillons. Donc c'est un système où on s'inscrit, comme dans un train, si vous voulez, quelque part, on montre son accréditation et sa performance intellectuelle et ce qu'on a déjà pu faire dans sa vie, et on est alors accepté par l'armée américaine et on entre dans le système de testing, ce qui permet de ne pas devoir faire ce type de bibliothèque partout dans l'univers parce que ce serait dangereux. La variole a disparu, elle existe encore dans 2 endroits, dont un, c'est Fort Detrick évidemment. Donc le problème c'est ça, c'est de ne pas disséminer des virus sous le prétexte de faire de la science un petit peu partout dans l'univers et ne pas nous aussi jouer à élargir, je vais dire, des épidémies qui sont assez méchantes comme cela. Je voudrais faire remarquer que effectivement les populations africaines sont arrivées à combattre Ebola. Au Congo, Brazzaville et au Congo, en République du Congo, ils l'ont fait comme d'habitude, je dirais, mais en Afrique de l'Ouest, on voit que à partir du moment où la Croix-Rouge a réussi à nouveau à persuader les populations qu'il n'y avait pas de malversation et de volonté de nuire et que la population a pu reprendre en main la manière d'enterrer ses morts et pendant la période de maladie, eh bien, la maladie a diminué. Il n'y a pas de nouveaux médicaments actuellement actifs qui soient miraculeux.
Il n'y a pas de vaccin actuellement, et pourtant on est presque à zéro. C'est du soin, c'est du travail, c'est de la compréhension, c'est de l'inventivité. Les pays qui sont ici sont de cultures différentes, de langues différentes, d'endroits, même je dirais géographiques, d'accès différents. Donc il faut de l'inventivité chaque fois, à chaque endroit, pour pouvoir battre ces virus. La question était, est-ce qu'on pourra un jour ne plus avoir Ebola? Ebola, c'est possible. Pour la rage en Belgique, par exemple, nous avons vacciné nos chiens, nous avons jeté des appâts avec des vaccins pour nos renards, et nous avons vacciné notre faune sauvage. Il n'est pas exclu que l'Afrique vaccine ses gorilles ou vaccine ses bonobos. Il y a évidemment la place à une certaine prise en charge des réservoirs de virus à l'extérieur. Le problème, évidemment, c'est qu'on est déjà dans un monde où le moindre cent sert à la santé humaine et on ne peut pas disperser des fonds de manière exagérée. Donc, quand Monseigneur de l'île Samoa demandait si le rapport des fonds de 2007 de l'Union européenne existait, le rapport existe. Et dans la santé, il y avait 300 projets, c'est coté 95%. Donc les gens ont bien travaillé avec l'argent qu'ils ont reçu. Et ces rapports sont accessibles. Donc je crois que ce qui se passe, c'est qu'on a peu de chances d'arriver à zéro parce que l'univers n'est pas comme ça et que depuis toujours, il y a eu des nouvelles maladies. Le fait de voyager, le fait aussi maintenant de s'approcher des forêts, mais surtout de raser des forêts, permet aux ultraviolets de frapper les animaux infectés et change légèrement le virus, ce qui augmente très légèrement son infectivité. Et on passe par exemple de 1.2 par virus à par source de virus à 1.4, ce qui change, et c'est ce qu'on a observé ici. C'est-à-dire ça va vite, ça grandit très fort et ça se transmet très fort. Mais aussi dans le même temps, si nous réagissons correctement, ça diminue pratiquement à la même vitesse. Le problème, c'est évidemment de trouver le moyen de le faire. Donc, on va publier sur le site toute information utile et je suis à votre service si vous voulez que je vous introduise auprès du NCI ou du NIH pour d'éventuelles informations. Bien à vous. Merci beaucoup, docteur. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, nos invités ont fait d'excellentes interventions sur la question des épidémies de maladies à virus qui constituent les éléments de base intéressants pour le thème de notre réunion. Monsieur Klaus Rödisch-Hauser, directeur général adjoint de la DGZ-DEVCO, nous fait l'honneur de se joindre à nous pour lancer les débats de cette table ronde et partager avec nous des points de vue de la Commission européenne sur ce sujet. Messieurs, vous avez la parole pour également 10 minutes. Merci. Good morning, Excellencies, Ministers, Ambassadors. Thank you very much for giving me the opportunity to say a few words from the point of view of the development services of the European Commission. I would just like to maybe say a few words in continuation of the discussion that you just had on Ebola. Then I would like to
add a few words about the specific cooperation that we have in the framework of the European Development Fund, in particular in terms of the programming for the 11th European Development Fund. And then maybe a few words about the specific subject of the negotiations on the post-2015 agenda and the way health could be included and dealt with in the framework of the post-2015 negotiations currently going on. So if you allow, on Ebola, I will not obviously talk about the medical side of this and the more specific immediate short-term response, which you have covered with many experts in the discussion up to now. What I would like to say and also to bring to your attention is that even before this outbreak of the current outbreak, the Commission has been running a number of programs on prevention. We have created, not only in the ACP countries, but also in other parts of the world, centers of excellence addressing chemical, biological, and other threats, and we have been creating networks in all regions, and amongst them West Africa is one of these regions. So we have actually already worked since several years on the side of prevention and on the training of experts and on creating networks amongst experts. And I think we have been able to see that this actually has been very useful. So we obviously will continue and stand ready to continue to work on prevention, which, as you all know better than I, is very, very important, especially for this kind of threats and crises that we have been facing. A part of this preparatory work was also the creation of the mobile laboratories, which I think have been mentioned earlier this morning. And because we had done that before the outbreak, we have been able to deploy these very quickly at just a few weeks after the outbreak of the crisis. The good news is that the fourth one of these laboratories will be deployed in a few days to the region. We will have, as you know, we have a major event on Ebola next week here in Brussels. On that occasion, this mobile laboratory will be handed over and will be deployed to the region. So that was maybe just a very first aspect on the side of prevention and early reaction. Secondly, I would just like to highlight that we as development partners obviously look at the longer-term effect of this crisis. We know that the countries have been severely affected in economic terms, and also in their efforts over the past years to reform the health sector and many other sectors, and so basically we see Ebola also as a threat to the development of the affected countries, as any other crisis or a situation of fragility will be a threat and a problem for the development that all your countries aim at. And so we have been focusing, and we will focus our cooperation on the strengthening of health systems. This is our main priority, is our main objective, on the comprehensive building up and strengthening of health systems. And obviously our role here is to support your own efforts in that specific way. So this is why in the specific case of the three affected countries, we are supporting Guinea, which is the only one of the three that has identified health as a focal sector in our cooperation. We are supporting Guinea in several programs and with very important financial means, including a new allocation under the 11th EDF of 40 million euros. Altogether, for the coming programming period,
11 countries have identified health as a focal sector, and that means that we have agreed with those 11 countries of the ACP group to allocate around 1 billion euros in bilateral cooperation, and obviously most of this has been programmed to support the building up of health systems. Just to put this into perspective, if you take the whole programming cycle, including the EU budget, we actually have programmed health in 19 countries for an overall amount of 1.5 billion. But so you can see that the largest part of the programming in terms of health indeed goes to ACP countries. In addition to this, as you know, and as we have agreed already years ago, we are supporting a number of the global health initiatives, and we use, with your agreement, important resources of what is called the intra-ACP program to support both the Global Fund and Gavi. And indeed, in December last year, we have pledged the amount of $500 million or 375 million euros for the current replenishment of the Global Fund. And a part of these funds will come from the intra-ACP, from the EDF. The other part of it will come from the EU budget. But as we know, a very large part of the Global Fund interventions go into ACP countries. Similarly, our new Commissioner Mimica has just in late January pledged at the Gavi Replenishment Conference an amount of 200 million euros for the coming period on Gavi, again to be drawn partially from the EDF and partially from the EU budget, to cover also the countries that do not belong to the ACP group. And I would like to mention that because I have said earlier that we are supporting mainly the health systems, we have used our strong role in the Global Fund governing bodies and in the Gavi governing bodies to make sure that these vertical funds in the future work more directly with each country's health system. They have both been criticized, and you know that very well, they have been criticized for working sometimes outside of countries' own health systems, and we have used our influence and our, if you wish, our financial leverage to make sure that these vertical funds work increasingly and strongly with your country's health systems and inside your country's health systems. In that sense, we think that we can very well defend the funds allocated to these initiatives because through our contribution, we have been able to have a significant influence on the way how these initiatives work. I would like to also point out that in most cases when we work on health, on the strengthening of health systems, we have agreed with your countries to do this through budget support, through sector reform programs, which is one of the most efficient and best ways we have found to engage with your own, to support your own reform efforts and your own plans. So in terms of how we intervene, I think we have found, certainly identified one of the best possible ways to support you in your own endeavors. Let me just highlight one more aspect that I think is important in this area. As you will know, in recent times, there was a lot of discussion about nutrition or malnutrition, as you wish. Because we have found that we have all made very good progress in reducing hunger, but we still have very significant problems of stunting in children. We still have very significant problems in malnutrition, and therefore we have the EU has pledged
no less than 3.5 billion in the fight against malnutrition. Now, most of this money will come out of allocations in the field of agriculture or food security or nutrition more specifically. But as you know very well, nutrition is a multidimensional problem, and the intervention from the health side in order to fight malnutrition is also very, very important. So I think we should also, I would also invite you to look at the fight against malnutrition from your specific health point of view. And this will mean engaging with those of your colleagues who work on agricultural programs and food security programs and on education. So this I think is very important if we really wish to make strong progress on this specific problem that is still very widespread and that certainly all of us would like to address. Now, so much maybe just in very brief on what we have agreed together in terms of the programming of our cooperation. And obviously individually you know best what we have agreed with your specific country. Now, as much as health has always been a very important element of our cooperation, it is clear that we fully agree with you, and I have seen the draft text that you may adopt later today. We fully agree with you that health needs to be properly addressed in the post-2015 agenda. We had a very clear, we have addressed this very clearly in the Millennium Development Goals. We have together made very significant progress on the Millennium Development Goals, and but there is still a lot to be done, and therefore we need to, together, you and us, the EU, to make sure that we find health in a proper way anchored in the post-2015 agenda, because as it was the case with the Millennium Development Goals, this will help you and us focus on these questions. What appears in the Sustainable Development Goals will be a guiding principle for governments, both on the donor side and on the side of the ACP countries, and therefore it is very important that we make sure that we put health not only as a principle into the goals, but that we also put very clear policy guidelines, what we want to achieve. And I think what we want to achieve is universal health coverage, and therefore we should make sure that this is spelled out properly in this agenda, and that we also agree on the appropriate indicators on how to monitor progress, because it is one thing to define a goal, but it is, and especially for you, very, very important to have defined the proper indicator so that we can monitor whether our joint efforts over the years to come actually help us to move towards the specific goals that are of key interest to you. And I think it is not only a question of having a goal on health in the Sustainable Development Agenda. I think we also have to recognize that the 17 or however many goals we will get are linked between each other, because there are multiple links between these goals, and if we consider them all as self-standing and as independent, we will not achieve what we want to achieve. Let me just use the link between education goals and health goals. It's very clear that if the goals are not taking into account that many of them are interlinked, we will also not achieve, I think, the kind of policy outline and the kind of policy goals that we would all like to see, and which will inspire our future cooperation, in particular between the EU and the ACP group. So I would like to invite you to work together with us on this specific question in the negotiations in New York. And I can only state that we have an excellent cooperation. We have had a joint declaration between the ACP group and the EU, making sure that we work towards the same goals in New York. And this obviously applies for the area of health as much as it applies to many other things. So with this, let me end. I just wanted to ensure you that
Our cooperation in the area of health is of very high priority for us and obviously is reflected in the programming of the 11th EDF, in our policy dialogue, and in many other activities. And we certainly stand at your disposal to continue this excellent cooperation. Thank you. Merci, Monsieur Rudy Chosa. Mesdames, Messieurs les ministres, la parole est maintenant à ceux d'entre vous qui souhaitent intervenir et réagir aux exposés présentés par nos personnalités invitées. Sierra Leone, Excellence, allez-y. Mr. Chairman, thank you very much. Mr. Chairman, Honorable Ministers of Health gathered here today, Excellencies, senior government officials, ACP Secretariat representatives, UN and other international agencies present here today, distinguished ladies and gentlemen, not forgetting the Fourth Estate. We, on behalf of my government and the people of Sierra Leone, would like to thank the ACP Secretariat and for organizing this meeting. We also want to thank the authorities of Belgium in general and Brussels in particular for accepting us into their country. We want to thank the ACP Secretariat for ensuring our participation in this meeting. We also would like to thank the very able presenters who have presented these very good reports to us. The WHO representative said in his opening remarks that in order to put a quick check to Ebola outbreak, there has to be a rapid and effective response. Well, in the 3 countries where this pandemic is now raging, I would like to observe that in our own case, our response, the responses in those countries were not quick, they were not effective initially, for various reasons. First of all, we do not know where the Ebola virus came from at all. It is not like we knew it was coming and then we prepared ourselves for it. In fact, I want to submit that when it was in the country already, some of those countries did not even know that it was there. And so it was spreading quietly and slowly, unknown. So the countries, so by the time it became known, it was already affecting so many people. As a result, when it became known, many people were affected. This brought chaos and confusion, not only within the countries that were affected, who really didn't even know what to do and how to go about tackling this thing, but even the international community, the partners, the friends that were supposed to react, were a bit confused and in chaos because of the ravage that they were seeing happening, and because nobody was really ready for it. And therefore, that brought a little bit of stigmatization of the countries that were affected, because people didn't know what was happening, what they should do, and even within their own country, they didn't know how to protect themselves. People kept away. Airlines were cut off. People kept away from us. Most of the partners, the friends who were supposed to have helped us, stayed away. And this brought delay in the response. And at that time, whilst people stayed away, whilst we didn't know what to do, whilst we didn't have the capacity, in the meantime, the Ebola was still spreading.
Of course, our internal inadequacies are well known. I mean, I don't need to go over that in terms of lack of personnel, logistics, resources, and all of that. But however, after those few initial traumatic months, everyone rallied to our support. For this, we are forever thankful. Because if you did not come to us, there is no way we would have been able to overcome this. We want to thank especially the Brussels Airlines and the Air Maroc, who never stopped flying to at least in our country, Sierra Leone. We also want to recognize and thank Air Ivoire, who, after a brief stop, came back to our aid, because this enabled the supply of logistics, supply of personnel, supply of human resources into the country to be able to support the response. We want to thank especially African Union, who after that brief while sent a very strong secretariat in the country, comprising of very well knowledgeable Ugandan doctors who took the place. And we want to thank Nigeria. We want to thank Ethiopia. They sent huge personnel. We want to thank Ghana, who opened their doors for all the meetings. We want to thank Gambia, who were the first country who actually gave us $500,000 at a time when we were groping for everything that we could get. We want to thank most African countries, because after that brief while, they came to our help. We also want to thank the UN agencies, especially WHO, UNICEF, UNDP, and WFP, who have been with us, and they are still with us, and they are giving us the wherewithal to be able to do this. Yes. We also want to, we want to thank our multilateral and bilateral and our NGOs, the World Bank, the European Union, MSF, Red Cross, ICRC, the CDC, the King's Partnership. Many of those institutions came to our aid. They are still there. They're building our capacities. They are supporting us. We want to thank friendly countries. We want to thank China. We want to thank Cuba. We want to thank Canada, Australia, New Zealand, Jamaica, who came in very strong to support us. Well, so much has happened. I really don't need to go into that, because we all know, everybody has been talking about it. But for us in Sierra Leone, the question is looking forward now. Looking forward. Again, on the broader aspects, since there's going to be a tabled discussions here on how to position health in the post-Ebola 2015, I wouldn't like to delve into that. I'll leave that for later discussions. But what do we do looking forward if we want to really be able to put in check these kinds of virulent pandemics? We want to submit that as a first step, we need to ensure that every country has these labs that can be able to quickly do the test. You know what happened? When the Ebola started, for you to be able to test, to know that, yes, this is Ebola, sometimes it took 6 days, sometimes 7, sometimes 1 week. Because we had only one lab. In fact, some of those countries did not have a lab. Looking forward, therefore, we need to ensure that these countries have at least few labs within districts or regions in those countries. We also need to ensure that we have treatment centers, at least at district levels, so that once there's an outbreak, you can be able to take those people quickly to those treatment centers so that they can be handled. We also want to ensure that there are very strong, effective, and efficient surveillance systems so that we can be able quickly to pick up the case, and to ensure that we engage the communities in this. Total community engagement, like our representative from Ethiopia was talking over the last few days. We also need to have a strong human response capacity. And to ensure this, we need to have regular in-service training. And of course, we need to protect our survivors, because they are a pool that will be protected for 10 years. And for the international or regional players, one would like to suggest establishing regional research centers. Like, for instance, in Africa, have one regional research center so that we can quickly take samples, bring them there, or be able to do in those kinds of researches. And to, of course, have training centers where we can pull staff
from within those countries and bring them so that we can train them and take them back, both refresher and in-service. And of course, we also would like to propose, to continue to support vaccine production, even within our regions, so that we can become part of these systems. I would like to stop here. There's so much to say, and to thank you very much for allowing us to speak. Merci beaucoup, Sierra Leone. Mais je entends cette intervention qui est très touchante. Je voudrais me permettre de rappeler 3 petits points. Le premier, c'est que dans mon intervention, je rappelais l'intervention du docteur Margaret Chan, qui disait que les risques liés à la négligence de soins de santé dans les pays en voie de développement ont une dimension mondiale. Car lorsqu'un virus mortel et redouté frappe les déshérités et échappe à tout contrôle, c'est le monde entier qui est en danger. Je note aussi, comme deuxième point, par ailleurs, dans l'intervention de notre collègue de Sierra Leone, la notion de panique, d'ignorance d'origine du virus. Mais je termine par le troisième point en rappelant que, malheureusement, il manque quelquefois de mutualisation de moyens et de large communication. Parce que entendre les différentes personnalités qui ont intervenu, je voudrais quand même attirer l'attention de ces personnalités que ce virus a une origine. L'origine, c'est la République démocratique du Congo. Ebola, c'est le nom d'une rivière qui est au Congo. Donc, ce n'est pas un virus qui vient de nulle part, il vient de quelque part. Et qu'il y a eu 3 pays touchés en Afrique centrale, que sont le Gabon, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, qui ont eu à faire face, et pour certains, à 3 reprises à ce virus. Et nous avons quand même réussi à circonscrire le virus et avoir aujourd'hui un niveau 0. Pendant la même période, il y a eu d'ailleurs la résurgence de ce virus en RDC, et là on a réussi encore à faire face. Donc il nous revient de mieux communiquer entre les pays, les ACP, pour peut-être mieux connaître, parce qu'on part toujours de ce qu'on sait pour aller vers ce qu'on ne sait pas. Pourquoi on ne plonge pas chaque fois dans l'inconnu? Merci. Je passe la parole au Burkina Faso. Merci bien, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour féliciter l'ensemble des orateurs pour ce qui a été dit tout à l'heure et renchérir sur un certain nombre de points, à l'instar de notre collègue de la Sierra Leone, pour dire que s'il est vrai qu'il est important d'intervenir dans l'urgence dans les pays où je qualifierais d'épicentre de l'épidémie, il reste entendu qu'une des stratégies, c'est de travailler aussi à ce que l'ensemble des pays à risque, tel que a été révélé l'OMS, avec les évaluations qui ont montré les gaps, puissent être véritablement renforcés à tous les plans. Et à ce titre, même si nous avons pu avoir un accompagnement à certains niveaux, il est important de noter que véritablement une certaine lenteur a été observée à quelque niveau que ce soit, ce qui fait de nos jours que même en situation normale, il n'est pas très évident que certains pays arrivent à faire face à la situation. C'est d'autant plus que nous devons travailler tous à l'après, parce que quand vous voyez les systèmes des différents pays qui sont mis en rude épreuve aujourd'hui, il est important que l'après-épidémie soit bien considéré, étant donné que nous voulons des systèmes de santé qui soient les plus résilients possibles. Et à l'allure où vont les choses, le parallélisme entre griffes des différents systèmes qui ont été créés pour faire face à la situation, si elle ne venait pas à être amorcée assez rapidement, pourrait véritablement compromettre nos chances de contrôler bien toutes ces maladies virales. Et c'est en cela que je voudrais véritablement lancer un appel pour ce qui est de l'accompagnement que les différents pays devraient avoir, bénéficier en termes de diagnostic,
et en termes de capacité diagnostique du moins et en termes de capacité aussi pour renforcer les systèmes de santé et surtout la question des ressources humaines, étant donné que ces ressources humaines ont été véritablement ébranlées. Et quand on sait aussi l'apanage aussi de cette question vis-à-vis des communautés, il est important que l'ensemble des pays puissent en tout cas bénéficier de cet accompagnement-là. Pour ce qui est du cas du Burkina Faso, je voudrais, pour illustrer un peu les lenteurs liées peut-être à cet accompagnement, c'est des échanges avec un certain nombre de partenaires qui ont été amorcés depuis pratiquement le mois de 2014 et pour lequel véritablement nous sommes dans des procédures qui empêchent ou qui ralentissent en tout cas la mise en œuvre d'un certain nombre de recommandations, ici bien sûr des évaluations des différentes équipes de l'OMS qui sont venues nous accompagner et nous soutenir dans ce dispositif-là. Donc vraiment c'est un appel pour que véritablement, si nous voulons des systèmes de santé qui soient les plus résilients possibles, il est important que nous puissions ne pas occulter du moins le fait que l'ensemble des pays puissent bénéficier d'un accompagnement conséquent en fonction de la situation spécifique de chaque pays, étant donné que la maladie à virus Ebola est venue nous rappeler que la question de la porosité des frontières mérite que nous portions une attention particulière par rapport à la communication entre les pays et par rapport à, bien sûr, à la coordination des interventions dans les différents pays. Voilà, Monsieur le Président, ce que j'avais à dire. Merci bien. Merci. Je passe la parole à Samoa. Mr. Chairman, while Samoa is as far away as you can possibly get from West Africa, we are only too familiar with the realities of being complacent as experienced during the Spanish influenza in Samoa in 1918. Samoa conveys its greatest condolences to the families and communities and countries who have suffered so much loss, and applauds all health personnel who have and who continue to work at the front line against this formidable disease. Samoa in particular acknowledges and conveys our greatest admiration to the local health professionals of the affected countries who have not ceased to work endless hours to control this epidemic. And we imagine the work will continue for some time. Still, even after there are few to no more cases. Mr. Chairman, in a period where communicable disease outbreaks are becoming more frequent and more formidable, not enough can be said about lifting the importance of public health and infection control in our health systems, a weakness that has been evident in all countries, regardless of development status. The consequences of failing to do so in resource-poor settings, Mr. Chairman, has only been too evident. I thank you, sir. Merci. La Guinée? Merci, Monsieur le Président. Excellent Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le ministre de la Santé de l'ACP, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions bi- et multilatérales, Mesdames et Messieurs, chers invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs et titres respectifs, je voudrais avant remercier toute la communauté internationale, les partenaires techniques et financiers, les personnes de bonne volonté, l'Union africaine, la CEDEAO, pour l'appui et le soutien financier, humain qu'ils ont eu à apporter à notre pays pendant cette crise.
qui a été déclaré depuis le 21 mars 2014. C'est pourquoi je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, et au nom de tous les Guinéens, témoigner ici toute notre reconnaissance et notre gratitude. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de la réouverture des frontières qui étaient fermées pendant un très bon moment et la reprise des vols, de certains vols en direction de notre pays. Ebola a été pour nous, je dis bien a été, c'est un souhait. Il est une école, un enseignement, car nous sommes encore dans la dynamique de la riposte. Je voudrais ici insister sur un facteur que je voudrais que nous prenions en compte. La lutte contre Ebola ne se limite pas seulement à la dimension environnementale, à la dimension culturelle, à la dimension politique, à la dimension sociale et à la dimension économique. Il y a une des dimensions qui est extrêmement importante, c'est la dimension politique. Si aujourd'hui notre pays est confronté à des séries de résistances, à des séries de vandalisme, c'est dû à cet aspect. Car il y a des politiques qui se servent de cette épidémie pour, je ne sais pas, chercher, c'est eux qui savent la raison, à adresser des messages à des communautés en leur disant qu'Ebola n'est pas une réalité, en démobilisant les communautés, en les induisant à des actes de vandalisme. C'est pourquoi je profite de cette antenne, de cette opportunité, pour remercier vivement la Croix-Rouge internationale, qui est un des partenaires qui se trouve en première ligne, qui est tout le temps victime de ces actes de vandalisme. Il est important que cet aspect soit pris en compte aujourd'hui. Qu'il y ait une prise de conscience au niveau des politiques, que nous donnions la main. Moi qui suis en face de vous, j'ai été victime, j'ai perdu 7 membres de ma famille dans ma région, à Zérékoré. Il a fallu près de 1 mois pour que je m'y rende. Et pour y aller, ça n'a pas été facile, car la communauté elle a été manipulée en disant que j'ai reçu de l'argent pour pouvoir les exterminer. Et ce travail a été fait par certains politiques. Il y a des politiques également qui ont interdit la mise en place des centres de traitement d'Ebola dans leur localité. Tout cela a contribué à des scènes de violence. Ces mêmes politiques ont été à l'origine des cas d'assassinat dans certaines localités. Parlant des cas de Womey, où il y a eu près de 8 personnes tuées, qui sont allées sensibiliser, les mains vides, des manipulations qui ont été perpétrées par certaines politiques. Donc il serait important que nous prenions cette dimension. Aujourd'hui, des progrès sont en train d'être fournis. Si nous ne prenons pas encore cet aspect, le politique risque de saper tous ces efforts de la communauté internationale, de tous les acteurs où j'ai engagés à nos côtés. Je voulais également profiter pour faire un plaidoyer. Nous parlons tous de la relation du système de santé après Ebola. Après Ebola, en termes d'élimination ou d'éradication, ça va être pour quand? Aujourd'hui, nous sommes tous focalisés à lutter contre, à soigner les symptômes en laissant à côté la cause. Nous parlons tous de ce qui a été à l'origine qu'on appelle ça, de la survenue de cette épidémie. La faiblesse du système de santé. Nous sommes tous aujourd'hui préoccupés à traiter les malades, mais en laissant également à côté, comme je le disais tantôt, ces faiblesses. Or, tout devait aller ensemble, car nous sommes en situation d'urgence. Aujourd'hui, tous ces deux aspects devaient aller ensemble. Nous sommes dans un monde qui est en perpétuelle mutation. On parlait tout à l'heure de plus de 386 maladies dues au virus qui planent à travers le monde. À quand une autre épidémie? Aujourd'hui, dans 2 de nos préfectures, nous sommes confrontés également à d'autres épidémies, l'épidémie de la rougeole. Car ces régions n'ont pas été touchées par la vaccination pendant la période d'Ebola. On a besoin en urgence du renforcement du système. Les partenaires techniques et financiers, chacun a sa procédure financière, des procédures compliquées. Donc c'est un plaidoyer que je fais à l'endroit de ces partenaires techniques et financiers, que très tôt, dans un bref délai, dans un avenir proche, que nous prenions en compte ces préoccupations. Je vous remercie. Madame la ministre de la Santé de Cuba, merci por la intervención de la Guinée. Señor presidente, distinguidos embajadores, invitados, ministros,
excelencias, durante 56 años de revolución, Cuba ha brindado ayuda a más de 158 países. Nosotros hoy tenemos en África, han pasado más de 76.000 cubanos y en estos momentos estamos en 45 países de ACP con más de 6.453 especialistas nuestros. Nuestro país, desde el primer momento que recibió el llamado de las Naciones Unidas, tomó la decisión de mantener las 2 brigadas que teníamos en Sierra Leona y en Guinea-Conakry. Y además, nuestro gobierno, como se ha explicado por algunas personas, decidió enviar 3 brigadas del contingente preparado para desastres y epidemias, con más de 256 especialistas que hoy están en los 3 países afectados. Desde el 2 de octubre llegaron 165 cubanos a Sierra Leona y posteriormente, en ese mismo mes, llegaron 38 a Guinea-Conakry y 53 a Liberia. Hemos trabajado de conjunto durante estos 4 meses con colegas de la Unión Africana, de los países que aquí se han mencionado, de China, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Y hemos trabajado directamente en la atención a los pacientes con ébola. 2 cubanos han fallecido no de ébola, han fallecido de malaria, y tuvimos un especialista intensivista clínico infectado de ébola que, con la solidaridad y el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de los países, fundamentalmente de Gran Bretaña y de Ginebra, en el hospital universitario, nuestro colega pudo vencer la enfermedad y tomar la decisión de volver a regresar a Sierra Leona, donde se encuentra hoy trabajando en un centro de tratamiento al ébola. La dirección de nuestro país y de nuestro ministerio adoptó en relación con esta epidemia 3 grandes caminos. En primer lugar, como he explicado, mantener las 2 brigadas que teníamos en Sierra Leona y en Guinea-Conakry, trabajando en las diferentes comunidades. En segundo lugar, enviar las 3 brigadas con 256 especialistas. Y en tercer lugar, desarrollar un programa de capacitación a todos nuestros colaboradores que teníamos en África, en 32 países de África. El envío también de especialistas cubanos preparados en el enfrentamiento al ébola para diferentes países de África y del Caribe, para organizar y preparar de conjunto con los ministerios de salud la capacitación al personal cubano y también al personal de esos países. Debo de informar hoy que más de 83.000 personas han sido capacitadas y preparadas por los especialistas cubanos. Nosotros consideramos que la labor que se ha desarrollado en relación con el enfrentamiento al ébola también nos ha permitido a nosotros adoptar muchas medidas dentro de nuestro país, por las mismas condiciones de ser Cuba una isla, de tener en estos momentos 52.000 cubanos cumpliendo tareas, prestando servicios médicos en 67 países, nos plantea la necesidad de que también nuestro país se preparara para enfrentar esta epidemia. De hecho,
Nosotros hemos preparado y capacitado a más de 118,000 cubanos especialistas en las diferentes instituciones, áreas que nos permitan enfrentar cualquier eventos, no solamente del ébola, sino de las fiebres hemorrágicas. Y además, como aquí se ha dicho, nosotros también nos preparamos con laboratorio que permita el diagnóstico rápido de las fiebres hemorrágicas y por supuesto del ébola. Nosotros consideramos que en la labor desarrollada durante estos meses de los especialistas cubanos junto a otros compañeros que han trabajado, que estamos trabajando en estos momentos en estos 3 países, es muestra de lo que durante todos estos años nosotros hemos hecho en África y que vamos a continuar haciendo. Nosotros vamos a mantenernos allí trabajando hasta que la Organización Mundial de la Salud considere que deben permanecer nuestras brigadas. Y posterior al ébola, pues también trabajaremos de conjunto con los países y con todas las organizaciones para contribuir al desarrollo y al fortalecimiento de los sistemas de salud de estos 3 hermanos países que han tenido que enfrentar esta terrible enfermedad. Con un principio que creo que los hermanos africanos saben, no estamos en África ahora en el ébola, estamos en el África hace muchos años. Más de 79,000 cubanos han pasado por África. Y nosotros, solo decirle a los hermanos, Cuba, esta pequeña isla, comparte todo lo que tiene, no da lo que le sobra. Muchas gracias. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous passons la parole à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis donc la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de la Côte d'Ivoire. Je voudrais, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, vous dire que la Côte d'Ivoire a une situation assez particulière dans la gestion donc, de cette crise de la maladie à virus Ebola, étant entendu que nous avons à un moment donné partagé même jusqu'à 3 frontières avec les pays affectés, c'est-à-dire le Libéria, la Guinée et à un moment donné, malheureusement, le Mali, qui assez vite donc a réussi à circonscrire. Et nous demeurons donc dans un pays à haut risque, avec bien sûr le fait que nous partageons 2 frontières et des frontières très longues avec donc le Libéria et la Guinée. Donc c'est un peu la particularité de la Côte d'Ivoire. Et au début donc de l'avènement de cette maladie au niveau de la CEDEAO, donc de l'Afrique de l'Ouest, il s'est trouvé que malheureusement à ce moment-là, les partenaires, bien sûr, concentraient leurs efforts sur les pays affectés et non sur les pays à haut risque tels que la Côte d'Ivoire. Nous avons donc dû faire un plaidoyer très soutenu avec bien sûr le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour que les pays à haut risque puissent être également, je veux dire, pris en compte, hein, et pour que nous puissions, en même temps que les pays affectés, avoir une riposte si d'aventure nous étions contaminés. Alors, je voudrais vraiment vous dire que personne ne souhaiterait vivre ce que ces pays ont vécu dans, bien sûr, la surprise, comme l'a dit tout à l'heure le ministre par rapport, le représentant de la Sierra Leone par rapport à l'avènement de cette maladie en Afrique de l'Ouest. On connaissait bien sûr le Congo et l'Ouganda, mais évidemment, ça a été quand même une surprise, il faut l'avouer. Mais je dois insister sur une chose parce que la réponse que nous-mêmes nous avons donnée, il faut que nous arrivions quand même à un moment donné, honnêtement, à nous remettre en cause pour mieux apprécier les choses. C'est vrai, la maladie nous a surpris, c'est vrai. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire particulièrement, nous avons tout de suite axé une communication et une sensibilisation tous azimuts sur la communauté.
Parce que, voyez-vous, nos populations sont en grande majorité analphabètes. Et les frontières que nous partageons sont des frontières extrêmement poreuses. Donc, il y a une circulation journalière, quotidienne, parce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, au niveau de la frontière que nous partageons avec le Libéria et la Guinée, le matin, on vient travailler dans une petite plantation en Côte d'Ivoire, et le soir, on va dormir soit en Guinée, soit au Libéria. Donc, c'est difficile de dire aux gens, n'y allez pas, c'est difficile de dire aux gens, tout de suite, il faut arrêter les rites funéraires. Il faut une sensibilisation vraiment très prononcée. Il faut aller vers les communautés. Il faut leur parler et il faut utiliser les leaders d'opinion, les leaders religieux. Il faut utiliser tout ce qui peut être utilisé pour toucher les communautés. À la limite, il faut même, excusez-moi le terme, Monsieur le Président, il faut les agresser. Hein, n'est-ce pas? Je veux dire, en leur montrant la réalité de la maladie. À quel point cette maladie, elle tue, à quel point elle se propage par contact, simplement. Donc, c'est un peu ça que nous avons utilisé. Et le ministre de la Guinée, ici, sait très bien que nous avons partagé ensemble notre méthode de sensibilisation. Nous avons, avec le Burkina Faso également, et avec le Mali, nous avons partagé les informations. Nous avons installé des équipements avec donc les pays frontaliers, surtout avec le Burkina, où nous avons eu une adhésion totale du ministère de la Santé du Burkina et avec celui du Mali, où nous avons vraiment coopéré. Aujourd'hui, pourquoi j'ai pris la parole, c'est que malgré tous les efforts de la communauté internationale, malgré tous les efforts éventuellement du gouvernement guinéen, nous avons aujourd'hui, au niveau de Nzéré-Koré, une région qu'on appelle Lola, qui se trouve pratiquement à peine à, je ne sais pas, je peux dire à peine à 5 km de la Côte d'Ivoire, qui est à nouveau réaffectée. Voyez-vous, donc, on est, pendant qu'on se rend compte que dans d'autres régions, on est en train donc d'avancer, de lutter, d'avoir des bons résultats, il y a encore une réinfection, n'est-ce pas, de certaines zones. Donc, la maladie, elle est en permanence, elle est présente, elle est toujours aussi dangereuse, et je pense que cette coopération que nous devions avoir, que nous devions renforcer entre les pays affectés et les pays non affectés, cette coopération, elle doit demeurer. Et en cela, je voudrais féliciter l'OMS, qui dernièrement a envoyé une mission d'évaluation en Côte d'Ivoire, et je dois le dire qu'ils ont été globalement satisfaits des équipements et des disponibilités que nous avons pu mettre au niveau de ces frontières. Alors, je voudrais dire également que la Côte d'Ivoire, dans sa stratégie d'appui et de communication et de solidarité, a envoyé donc en Guinée et au Libéria, nous avons envoyé 15 agents de santé, 12 en Guinée et 3 au Libéria, et ces jeunes-là ont pu apporter vraiment leur contribution, n'est-ce pas, aux pays affectés. Et ça fait même une sorte d'expérience pour nos agents de santé. Ça ne fait que renforcer cette méthode, je veux dire, nouvelle d'approche que nous devions tous avoir dans la sous-région, afin que si d'aventure une autre épidémie, je ne sais pas laquelle, il y a le Larsa qui se trouve aujourd'hui au Bénin, par exemple. J'espère que ma collègue a pu avoir de bons résultats. Donc, je pense qu'il est bon que nous profitions de l'expérience des uns et des autres et que les pays à risque puissent eux également se préparer, être suffisamment prêts pour pouvoir répondre si d'aventure la maladie franchissait nos frontières. Et le challenge tout à l'heure, le spécialiste l'a dit, je crois que c'est celui de MSF, il demeure très élevé, puisque si le Libéria a bien sûr, alors là vraiment je voudrais féliciter la présidente du Libéria pour sa gestion, ça a été extrêmement dur. Nous sommes rendus là-bas, elle nous a reçus, nous avons échangé, ça n'a pas été du tout facile pour elle, et je voudrais vraiment la féliciter pour la façon dont elle a maintenu bien sûr la vigilance dans la gestion de cette crise. Monsieur le Président, je voudrais également souligner juste quelque chose avant de m'arrêter, c'est dire que nous savons bien sûr, et vous l'avez relevé tout à l'heure, que la maladie à virus Ebola s'est présentée donc en République démocratique du Congo. Malheureusement, notre collègue avec qui nous partageons beaucoup, on ne sait pas aujourd'hui quelle est la situation
après, bien sûr, ce qui s'est passé. Mais ce qui est formidable, de toute façon, en RDC, c'est que la maladie est toujours dans un endroit qu'on arrive à circonscrire. Là, je trouvais ça vraiment formidable, alors que c'est la grande différence qu'il y a eu donc, dans nos pays en Afrique de l'Ouest, dans les 3 pays affectés, c'est cette difficulté de circonscrire la maladie et d'arriver à bout. Alors aujourd'hui, je voudrais poser la question aux représentants ici de la République démocratique du Congo. Je voudrais savoir où est-ce qu'on en est avec cette épidémie, puisqu'on n'en parle plus. Et puis, évidemment, la grande question aussi au niveau de nos chercheurs, on reste un peu dubitatif aujourd'hui sur les différentes souches. Est-ce que la souche qui se trouve en Afrique de l'Ouest est la même que celle qui se trouve et qui revient régulièrement en République démocratique du Congo et qu'on arrive à circonscrire? Donc je voudrais vraiment, si on peut avoir cette réponse-là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. On passe la parole à l'Éthiopie. Thank you, Mr. Chair. I would like to congratulate you for your election into the Bureau. And Ethiopia has supported the Ebola-affected countries by sending significant number of health workers. We have deployed 189 health workers as part of the African Union ASEWA mission. And I believe they are doing a fantastic job in responding to the Ebola crisis in the 2 countries. We have also availed $500,000 to the African Union in support of this response. Mr. Chair, I would like to highlight 3 important issues. The first one is about country ownership. Developing countries, including those of us in Africa, have enjoyed a lot of support, unprecedented support, in responding to specific diseases and programs. Some of it has been led by countries, some of it has been prescribed by development partners. It is really important to take country ownership as central to the Ebola response and to recovery from the Ebola outbreak as well. So countries have to really lead the response, and they have to set the agenda on how they would like to get assistance in terms of building a resilient health system. I know that health systems have been weak and they have been devastated by the Ebola outbreak. But it is really up to countries to define what they mean when it comes to building a resilient health system. Some countries would definitely require to avert the human resource for health crisis. Some would require massive expansion of health facilities, and some would require a strengthening of the laboratory information system and building a very good system of public health emergency response and surveillance. Most countries would require all of these interventions, but what I would really like to underline is countries have to be allowed to set the agendas of what they require when it comes to building a strong health system. The second point I would like to make is about community response. Africa is blessed with very good social networking at the community level. We have extended family system, and communities are naturally organized through
clan system, through blood, through, you know, a number of social fabrics that exist. And this extensive social network can be used as a response to the Ebola outbreak and as building a very robust community response for future outbreaks as well. So it is up to governments and up to all of us to make sure that we have a mechanism, we have a vehicle to use this already existing community organization to build a self-reliant and resilient community coalition in every village across the continent. Ethiopia has what we call the Community Health Extension Program, a flagship program that closely works with communities in transferring responsibilities to individual families and community members so that they become part of the health response, part of the health production machinery we want to build throughout the country. So it is really important, of paramount importance, to help our countries that have been hard hit by Ebola, for them to have a very strong, robust community health worker system that will help in the recovery as well as in engagement of communities for future outbreaks as well. The third point I would like to make, Mr. Chair, is the recent declaration that has been passed by the heads of states of the African Union member states in the latest meeting of the AU in Addis, which is the establishment of the African Union Center for Disease Control and Prevention. What we have learned from the current Ebola outbreak is Africa needs its continental response mechanism. Had we have this AU-CDC a year ago, as it was proposed by Ethiopia at the time, we would have really averted some of the late response we have observed as a continent. So it is really important to provide support to the establishment and functionality of this AU-CDC. As outlined by the declaration, the AU-CDC will start with coordination, information exchange, and building a very good regional network of sub-regional CDC and lab networks throughout Africa that will help us address future emerging problems as well. I thank you. Merci. Monsieur le ministre de l'Ouganda. Yeah, the President, Honorable and Excellency Ministers, Ambassadors, ACP Secretariat, and dear colleagues, I first of all want to thank the organizing committee of the ACP for organizing this second meeting of the ACP ministers since 2007. I would like to, however, also show my dissatisfaction, as one of the ministers mentioned at the beginning, that we are not going to have a report on the status of implementation of the recommendations of 2007, whereas in the concept paper which had been sent to us, we had been informed that we are going to have focused discussions on actions taken at national, regional, and global levels since the Brussels meeting of 2007, and also discussions on the implementation of relevant health intra-ACP partnership programs. However, maybe because of the time, we might not have that privilege to know what has taken place since 2007. On Ebola, I want to take this opportunity on behalf of the government of the Republic of Uganda to thank our brothers in Guinea and sisters in Guinea, Sierra Leone, and Liberia for doing whatever it takes to contain the epidemic.
I also know that saving a life is the highest ESCO act one can ever do to fellow mankind on this, our shared planet. I therefore want to thank the multilateral, bilateral donors and development partners for coming to our rescue in West Africa and helping to save lives. Also in Uganda, our hearts go to the bereaved families of the people in Guinea, Sierra Leone, and Liberia who lost their dear ones. Most of these thousands and thousands of people will never come back. I will really sympathize with you and sympathize with the families. As you might have known, also Uganda has suffered various epidemics of Ebola since 2000. And indeed we have lost many of our brothers and sisters, including health workers. In West Africa, we lost health workers, including 2 doctors. Uganda, under the leadership of President Yoweri Kaguta Museveni, believes in Pan-Africanism as a principle of its ideology. And therefore, when this problem came in West Africa, we also participated in sending the few epidemiologists, a few doctors, health educators, and indeed part of our military as part of the AU Commission to support the Ebola outbreak. Uganda also offered training facilities for regional health workers to get competencies in Ebola prevention and management. We also have established a laboratory to such a level that can also help in the diagnosis of Ebola. I want to thank the global community for the advances in vaccines and treatment. However, we realize that the challenges faced underscore the need for health system strengthening. The attacks, including killing of volunteers and health workers, highlights the need for strengthening community health systems as well. It's very clear that enhancing, strengthening community competence is an indispensable prerequisite for attaining global health security. And therefore, we need to invest in community systems, as alluded to by the minister from Ethiopia. We also need to intensify research to determine the initial outbreaks. How do these initial outbreaks of Ebola arise? Those individuals who get them, how do they really get the initial outbreaks of attacks? We also need to know the factors responsible for the rapid spread in various countries of Ebola once the first case gets Ebola. Also lately, we realize we need to understand more on the pathogenesis of the virus. How does the virus affect cells? How does the virus affect tissues and organs? And also understand the mutations that occur as this virus multiplies. A few minutes ago, somebody from MSF did talk about the need to have a laboratory to monitor fevers with bleeding tendencies. At first, when Ebola attacked Uganda, most of the symptoms of most of the patients did present with bleeding. However, we have learned that of recent in West Africa, bleeding was not necessarily a feature in most of the patients. We need to know what are these changes that are happening. We need to support the strengthening of surveillance systems, including monitoring of animals for zoonotic diseases. We need better tools for mass screening, as some people have indicated that we need rapid diagnostic tests for Ebola. We need also cheap or inexpensive thermoscanners. We are battling with ability to screen people entering our countries. But the thermoscanners now available in the market cost millions of dollars. We need cheaper but efficient thermoscanners, non-intrusive thermoscanners. Also, we need to support training of health workers. These countries have lost health workers. We need to intensify the training of health workers. Lastly, when we saw cases going to various parts of the world, we realized that no country is immune to these epidemics, these diseases. These diseases send panic in these countries. I believe the world, on this planet, we have resources that can ensure that every human being, irrespective of origin, irrespective of color, irrespective of anything, of age, can get the best care. So as we focus on post-2015 development agenda, we need to see
we the human beings on this planet, how can we live as long as possible on this planet? I want to rest my case and thank you for the opportunity to present. Thank you. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais, à cette étape, parce qu'il est 13 heures, remercier tous ceux qui ont formulé des observations et contribué à ce débat très enrichissant. Je remercie également nos orateurs pour leur communication et surtout d'avoir préparé le terrain pour nos délibérations. Je propose donc à présent de faire une pause pour le déjeuner, un déjeuner libre, et de reprendre nos travaux à 15 heures. La séance est levée. Évidemment, en donnant la parole par la suite à tous ceux qui se sont inscrits, la suite des pays, à partir de 15 heures. Merci.